Bwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okuvuzibwawo kyekitegeeza okuzuula kwamukulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba temulina magezi ffe mwatutama tetuli baagara nyombwenu nimuntama nimunshanira amazi agatirwe nkuba amahanga nimututama amanya nemukubareba hano mu comment section yine njere mukumushanira mu kamazi tutukwenda no kubagamba kubanga nimututama muri katerwe nkubamo muri abana babandi muri kwita abana muri babaminyuta memisaye burizo ani asalamu abantu ebibumba yennyini mufu afunako mmeka jeno muwozi ubo yagala kulaga nti okola kwata minisita w'ebyobulamu wallahi Mungu atubuulire ebibumba n'amawowolo g'abantu biragawa muve mwe bye mwemola ne babbalamu bammweyo bannange. Buterevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 Media wentyo kwensinzidde okubanga nkutuusaako amawulire gano mu bujjuvu. Ampuliriza wenjogera bino nga omukyala eyali akulembera akakiiko aka Human Rights Commission mu ggwanga erya Uganda omukyala Mariam wangadya wenjogera bino nga ebibye byandibanga bimaze okubanga byonooneka olunaku olw'ejjo omukulu addukanya akakiiko akakosase musajja mukulu muwaddanko nnyingi ngono yadda mu bigere bya His Excellency Soba Kyagulanyi Ssentamu mu ssaza ly'Ekyaddondo East ampuliriza olunaku olw'ejjo yalagidde okukwatibwa kw'omukyala Mariam wangadya ng'ateebereza oba ku lw'ebigambibwa nti omukyala ono yeenyigira mu bulyake yeenyigira mu bubbi bw'ensimbi y'omusolo ajjukira akakiiko kano akakosase ke kakulembera okubanga bwe katyo akanoonyereza entambula y'ensimbi y'omusolo mu palamenti munaddala mu bitongole ebikolera mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati ampuliriza oluvannyuma lw'omukyala Mariam wangadya nti ebbanga ddene bazzenga bamusindikira directives bazzenga bamusindikira lipooti nga bamusaba ajja yennyonnyoleko mu kakiiko kano annyonnyole ku bigambibwa nti yeenyigiranga mu bubbi bwa ssente y'omusolo yeenyigiranga mu kwonoona ssente y'omusolo n'ebigambibwa nti omukyala ono waabangawo okutyobula eddembe ly'obuntu mu kakiiko ke kennyini naye yesulirayo gwa naggamba ajjukira akakiiko omukyala Mariam wangadya akazzenga akulembera okuviira ddala mwaka gwa 2021 ampuliza akakiiko kano ke katwala eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Kakati wenzijidde ku mpewo ampulirizanga ab'ebyokwerinda amaze okubanga beetooloola bamaze okubanga basalako amaka g'omukyalo ono Mariam wangadya. This committee has powers of the High Court and specifically under Rule 218 Subrule F, Subrule E. This committee has powers to order for the arrest and confinement of such a witness for purposes of investigation. Now that the chairperson has not given us satisfactory reasons for her failure to attend, I want to proceed under this rule 218, specifically Subrule E, to order for the arrest and the production of Mariam wangadya tomorrow at 9 at Parliament. I want to instruct our CID to look for Mariam wangadya, arrest her for purposes of bringing her to this committee tomorrow at 9 a.m. I saw rule meeting adjourned. Buterevu bigambo bya musajja mukulu muwadda nku nnyingi akulembera akakiiko akakosase munda mu palamenti y'eggwanga erya Uganda bw'ati bwe yalagidde okukwatibwa kw'omukyala Mariam wangadya era nga wenkoledde akatambi kano ampuliriza ziri ssaawa 3 n'eddakiika 20. Kakati
ampuliriza omukyala Mariam wangadya wenzijidde ku mpewo nga ab'ebyokwerinda bwe bati bamaze dda okubanga basalako amakaage naye nga akanaaluzaala wa bino byonna ampuliriza omukyala Mariam wangadya yagenda maaso n'okubanga asuulawo ofiisi eno yagenda maaso n'okubanga asuulawo obwa chairperson bw'akakiiko kano ku bigambo byayogera n'agamba nti akakiiko kasosse okuyisibwamu amaaso kakati wano nno emmundu yajjira n'agitunuzaako ne wa mukama we musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti ne Black Commissioner balondera mu kakiiko kano abasinga obungi baba ba political failure baba bamaze okubanga balemererwa naddala mu byobufuzi olwo nno omukulu analyoka abasindika eno mu kakiiko ka Human Rights Commission babenga abawummulirako eyo n'amala n'agamba nti n'abalala omukulu balondera mu kakiiko kano babeera balwadde b'akawuka ka mukenenya nga n'okubasindika eno baba bazze kubanga oboolyawo bawemmenta bafuna eddagala erirwanyisa akawuka ka mukenenya oba lye twandiise ARVs. Era oluvannyuma ennyo abwato n'alangirira nga bw'alekulidde ku ofiisi eno eya chairperson w'akakiiko kano aka Human Rights Commission. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aze atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambuliro wa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano akakiiko kawe ku kitiibwa naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabwe tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeko ewa Genosale wangadya ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Butereevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 Media nkwebaza gwe wenna akyatugoberedde yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza abali obweru w'eggwanga abali mu Saudi Arabia abali e Qatar abali e Dubai abali e UK abali mu USA abali munda mu ggwanga erya Uganda abali e India ejuzi twafunyeeko n'omuwiza waffe omu ali mu bitundu bya South Sudan eri etya naye nga bannange twongera okuba nga tubebaza bwe mutyo yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza bigambo bya nnaku eri
omukyala Mariam Wangadya nga bwenjogera bino kugambye nti ab'ebyokwerinda bamaze dda okubanga abasalako amakaage. Kakati ampuliriza okusinziira katambi ako omukyala Mariam Wangadya keyalabikiramu ng'agenda maaso n'okuba nga asulawo ofiisi eno. Olunaku lwasulawo ofiisi eno yagenda maaso n'okuba nga ategeeza n'agamba nti alina komishona munne Semeo Nsubuga oluvannyuma ennyo gwe yatuukiriza amannya n'agamba nti ono yasingidde ddala okubanga amulima empende, yasingidde ddala okubanga bw'atyo amwogerera eri mukama we Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo okulaba nga agobwamu ofiisi eno. Kyokka oluvannyuma ennyo ampuliriza ono gwe yalumiriza yavaayo n'atuuza meeting ku kakiiko ka Human Rights Commission ne bakomishona abamu nga balumiriza omukyala Mariam Wangadya nga bwe yenyigiranga mu bubbi bwa ssente y'omuwi w'omusolo nti ono yalinnyanga ennyonyi ez'akaleekereeke, yalinnyanga ennyonyi eza buli lunaku, kyokka nga ssente zeyakozesanga mu kulinnya ennyonyi zino tezaamanyikibwanga wa gye zaava, nga ne gye yalaganga ampuliriza tebyalinga ku missoni z'akakiiko kano aka Human Rights Commission, nga n'emmotoka nnyingi zajjanga zibuzibwawo ku ofiisi y'akakiiko kano, ng'era emmotoka zino tezaamanyikibwangako mayitire, nga waliwo ne genereeta ezagenda maaso n'okuba nga zisindikibwa akakiiko kano zisobola okuba nga ziddukanya emirimu. Omukyala Mariam Wangadya kigambibwa nti genereeta zino nazo yagendanga mu maaso n'okuba nga azeezibika n'ebirala bingi. Kyokka oluvannyuma ennyo omukyala Mariam Wangadya baamulagira ajje yeewozeeko ku bigambo bino ebyali bimwogerwako. Kyokka okulagira ddala nti ebigambo Mariam Wangadya oboolyawo byali bituufu, bwe yajja mu kakiiko yasaba ekisonyiwo n'asaba n'agamba bannange munsaasire, nina mutabani wange gwendabirira, mulabiridde okuva nga wa wiiki 2 okutuusa kaakano alina n'omuzzukulu, munsaasire nze breadwinner wa famire, munsaasire nze abeezezzaawo famire yange. Ne weebuuza bannayuganda be bazzenga batigumbula, bannayuganda abazzenga batyoboolebwako eddembe lyabwe ery'obuntu. Omukyala Mariam Wangadya yalowooza bannayuganda abo tebalina bebalabirira, baganda baffe abali mu makomera abazzenga battibwa, abazzenga bawambibwa, ng'omukyala ono yeesuulirayo bwannagamba bano tebalina famire, tebalina ŋŋanda. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job of some commissioners from activities, this is not true. One of the activities which brings together the chairperson and members of the commission is the tribunal sessions. We have 2 panels which I constituted for all the 6 commissioners. All the 3 commissioners, Stephen Basaliza, Semeo Nsubuga, and Jacqueline Atuhaire Rabukurukru, occasionally pick allowances for these activities, the tribunal sessions, and do not show up. We fail to realize a quorum, which may lead to our decisions being challenged in a higher court. Previously, single commissioners used to preside over sessions until we got legal guidance from the learned Attorney General. On at least 2 occasions, Honorable Jacqueline Atuhaire cancelled sessions even after picking all allowances for her driver and bodyguard. I initiate draft decisions and rulings and send soft copies to every commissioner. These 3 commissioners have never contributed any comment on any draft decision or ruling, but at least they sign the final copies. So it's therefore not true that they are excluded from activities. You can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish making her submission before we chip in. Travel is scary for me. I fly out only when it is inevitable, when it is necessary that I have to. Each of the 3 commissioners and all the others travel abroad as and when the budget allows, and depending on the purpose for the travel. Sometimes I send staff members abroad. For example, I sent Commissioner Basaliza to Moscow for a conference. He flew business class
and was paid full allowances. The previous year, I had attended a similar meeting in Moscow. I flew economy class and did not receive any allowance. I did not complain, and today I'm not complaining. Most of the invitations, Mr. Chairman, which come, they come to the chair as head of institution, but they target technical people, the staff. When I read those invitations, they describe the event to be attended and the caliber of people they wish to attend them. So it would be awkward for me, Mr. Chairman, to send commissioners to attend trainings intended for staff members. I would be the only head of institution to do that when all my colleagues selecting attendees for the same event have sent staff members. On motor vehicles, for example, Honorable Atuhaire Jacqueline Rukuru has so far been allocated 3 vehicles, one of which was brand new. Each of these vehicles would be crushed within weeks. In fact, on the day she received the brand new car, Commissioner Chifra Lukwago received exactly the same type of car. And when you look at hers today, it looks brand new. Commissioner Simeon Subuga was allocated the strongest car in the pool. Mr. Chairman, they used these motor vehicles mainly for their campaigns for elective office. Commissioner Basaliza was allocated a brand new car. Talking about campaigns brings me to the issue of neutrality or impartiality, Mr. Chairman. The nature of our work demands neutrality, or at least perception of impartiality. 2 of these commissioners, Honorable Jacqueline Atuhaire Rabukurukuru and Honorable Simeon Subuga, have openly participated in partisan politics as candidates for parliament. Even in the most recent election, they participated as candidates. They even wear party colors and symbols for official meetings, causing immense embarrassment to the commission. One of them actually contested for the position of district chairperson, Women's League of a political party. At this point, Mr. Chairman, allow me to read Section 5 of the Uganda Human Rights Commission Act. Commissioners to relinquish particular offices. Let me confine myself to paragraph C. A member of the executive of a political party or political organization. Mr. Chairman, when you have a member of the commission vying to be elected a district chairperson of the Women's League of a political party, I don't know whether this is partisan politics or it is not, but we receive human rights issues from all shades of people. Some of them, people belong to different political parties. How can somebody that I have not convened commission meetings since March? We had the last one, if I recall well, on 9th March this year. First of all, it is not a requirement of any law that we must sit every month, every week, or whatever. However, again, I concede, I'm a coward. I fear. How do these commissioners behave during these meetings, Mr. Chairman? They have turned those meetings into hell for me. They caucus ahead of the meetings and turn each meeting into a lynch mob for me. Whenever I enter the boardroom for any meeting, I leave my secretaries, my personal assistant, my bodyguard, drivers interceding for me so that I don't break down. They yell at me, humiliate, insult, and swear at me. They point fingers at me. Commission meetings are utter chaos. Each meeting I convene leaves me in tears. I have never known peace ever since I took oath as chairperson of the Uganda Human Rights Commission. During meetings,
they record what some of us say, and we hear our voices being played on radios. And I think almost at least 12 of the meetings we last held, I always have no communication from the chair. Honorable Jacqueline Atuhaira Rukru openly declared her hatred for me from day one. She put it to me that it was her who authored a report to the president, leading to my former woman MP, Irene Maloney, to be fired from cabinet, and that I too would be fired from the position of chair of the Uganda Human Rights Commission. She started to intimidate me. Honorable members, the point is about meetings. I want to restrain the chairperson from going personal. Most obliged, Mr. Chairman. Let's stick to the principal issues. That is all I can say about meetings, No. Mr. Chairman. Let me say something. Foreign travel. Some of these meetings abroad are boycotted. I don't know how to say this without mentioning a name. But Mr. Chairman, let me say, I ever sent one of the 3 commissioners to attend a meeting in Geneva. She declined to travel to Geneva. She called me on the phone to say I will not travel to Geneva. And she gave me a very long story. Mr. Chairman, I sent one of the members of the commission there, Father Lokodo, to represent us at that meeting. To date, I regret that decision. I had no idea how frail he was. Father Lokodo came in at the last moment. I had known that he was a little unwell, but I didn't know the extent of his ill health. Eventually, he collapsed and died in Geneva. He stepped in because this commissioner who I had asked to travel to Geneva had declined. I also sent her, declined to attend it, and didn't even have the courtesy to tell me so. I discovered later that she had not arrived at that event. Mr. Chairman, I should add that these commissioners have tormented me at office ever since I met them. The worst is when they conjured up false accusations against me, wrote false and malicious stuff against me, which they distributed to various agencies like State House Anti-Corruption Unit, Police, Inspectorate of Government, and various government offices. They have based on this false dossier to unleash untold psychological terror on me using social media, mainstream media, bloggers, etc. They have defended... Madam Chairperson, I'll still restrain you to stick to policy issues and not personal. Saying that the recent statement of the Attorney General on the floor of Parliament shocked these members, hence resorting to the committees of Parliament to further their smear campaign against me. But I should end maybe on a positive note, that despite their vicious hatred for me, I have tried to reach out to them. I asked one of us, Commissioner Lamex Omara Apita, to initiate dialogue between us. He had started these efforts. He even identified an external professional mediator, the immediate former Solicitor General, Mr. Atoke, to help mediate between us with the view to bringing us together. So far, I see no sign that they are ready for a mediation. Their only mantra. Weewaawo nkwebaza gwe wena akyekuumidde ku mukutu guno ogwa Uganda 24 Media. Mu mbeera y'emu mbasaba mugende ku mukutu ogwa Uganda 1 Media, nsaba musubscribinge ku mukutu ogwo. Mirundi mingi nze mbaga bannange mugende musubscribinge ku mukutu ogwa Uganda 1 Media, gye mikutu kwe tuyimirira okulaba nga tubaweereza information gye weetaaga okuwulira, gy'otagenda kulaba ku TV ndala nga weetaaga ate okugimanya kuba eba nkulu nnyo. Nkusaba ogende ku mukutu ogwo ogwa Uganda 1 Media. Buli kolo gegamba nti freedom
and Justice. Owandika ekigambo Uganda noteekako ne number 1 okusaba subscribe ku mukutu ogwo sobola okubanga tambulira wamu. Butereevu ampuliriza ebigambo Mariam wangadya byagenda maaso n'okubanga ayogera nga byowulidde mu speech eyo gyagenda maaso n'okubanga akola, agenda maaso n'okubanga asaba ekisonyiwo okuva eri akakiiko kano okusinziira ku byali byogerwa nti yenyigira mu bulyake mu bubbi n'okuba nti yeesulirangayo gwa naggamba bwe wabangawo okutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Kakati ampuliriza kijja kubeera kizibu nnyo abantu babulijjo okuyimirira awamu n'omukyalo ono Mariam wangadya mu mbeera ajali mu wenjogeera bino kubanga mirundi mingi onazenga alabikako mu butambi obw'enjawulo ng'akudaala nga waliwo n'omulundi musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yalabikako mu ofisi y'omukyalo ono nga yeekubira omulanga ku ebyokwerinda abali bagenda maaso n'okubanga buli wagenda bamutambulirako n'omwali okubanga buli bivvulu bye yakolanga nga babisazaamu kyokka nga muno omukulu mwe yajjanga 10 naye ekibeezaawo famire ye. So bwekyo mu mbeera eyo yawalizibwa okubanga addukirako mu kakiiko kano omukyala Mariam wangadya ayogereko n'ab'ebyokwerinda kubanga kuno kwali kutyobola ddembe lya buntu nga waliwo n'omulundi omulala omukyala ono bwe bamugamba ku bintu by'ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga erya Uganda. Bino Mariam wangadya yagenda maaso n'okubanga abyesambaka era n'agamba nti ne basement ze mwogerako teziriyo, nze simanyi na kumanya nti mu ggwanga Uganda mulimu basement. Ne bino bye mugamba mbu waliwo ekiwamba abantu mwe temumanyi na kigambo kuwamba muntu kye kitegeeza. Kakati omukyala Mariam wangadya yandibanga ayolekedde akattuka ennyini akazenga agamba nti mu ggwanga Uganda tekaliimu. This commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is all right, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's all right. Most obliged. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Nze bwe mpulira abamala gatikozesa mu lusaagosaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo kyekitegeeza okuzuula kwaffe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi. Si buli akwatibwa nti aba awambiddwa. Nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli. Oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe yaleeta ewaffe. Naye tubadde yatubulira nti abantu kumpi 3 kati mu kubuuliriza kwaffe twakizuula nti ebintu ebyo tebiriiyo. Kusasamaza kwegamba kati oba bannaffe bano balina kigendererwa ki? Gwe genda ononyeko mu byafaayo bya Bobi Wine omalojja omulumbe. Gwe muto we Mwasudiya ne Yuda nga mu maaso ge mutaddewo olutimbe. Gwe bakozesa bana bo kubalwanira entalo okufuuka omusajja nze nagumira mbalo. Nobody control me, the fire out me, start the war and send fire base army. Muyimbi kigwesinga okumatira? Bobi Wine. Bobi Wine? Yeah. Kyo kisinga okuinspiringa mu nnyimba za Bobi Wine? Kubanga nze kati ekisingano zinjagaza kubeeramu ekyokuyiga ate nga naye kennyini omwana omuto naawe kyolabirako ddala. Tuweeyo akapera k'oluyimba lw'ogamba nti kiri olulimu ekyokuyiga. This is the message to the government expressing what exactly on the people's mind. Bas Etwakoye ebinyigirizo bulamu bwaffe na buli kitutaganya eddembe lyaffe. Uganda etambula edda mabega kituse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubinyo nammwe kale tetuganye mwava na mu nsiko naye omwana gwe gosanga nga tannazaalibwa kati naye yazaala nadda. Kati kyakuyiga ki kye tufunaawo? Yenyini kyolaba Uganda edda mabega. Nsenga ndaba Uganda edda mu maaso oba gwalabanga weesulise? Nze ndaba Uganda edda mabega kuba alina pulezidenti gwe njagala taliiko. Twongere ssebo. Mariam wangadya ekiri ku Anita Mo kigenda wangadya
naye kya Wangadya ate kyo kigenda kusukkako ku kya Anita Among kubanga Wangadya amanyi bingi ebya human rights, amanyi bingi nnyo. Olw'okuba Wangadya abadde mu senta y'ebikolobero bya Museveni bingi n'abizibira nga mazima, fayira amanyi nnyingi, alina nnyingi, amazima gaabyo agamanyi, naye yagatemerako ettaka. So kati bamaze okumufeezinga out. Ekisooka wanyiiza abantu tebali ku side yo, watukudaalira, watuvuvuba, watusaliriza, ate essaawa etuuse. 1 Wangadya bagenda muteekako gundi fayiro z'enguzi. Jjukira yali whistleblower ku mivuyo egyali esente ze baamusaba nga bakola budget ya human rights. Ne bamugamba tugenda kwongeramu sente bweziti ozituwe ng'otwaleko zino otuwe zino. Wangadya n'abeera whistleblower ku ekyo, n'anyiiza bannabyabufuzi aba palamenti. Abo bamuli bize mu kitongole munda, bamuli bize mu human rights. Museveni naye yennyini ebyama bye by'olina bingi, kati mu bookola nabo toyinaawo ali ku saidi yo. Ekisooka emisango gy'enguzi gigenda kukukwata, bakukwate bakuleete k'okukeeruzira. Ogenda luzira Wangadya oba oyagala oba toyagala, ekyo kyo kyawedde. Kaliisoliisa agenda kuyita, tolina bw'oneegaana nga bwe wabivuvuba. Mu Bagalatiya Bayibuli egamba temulimbibwanga baganda bange. Katonda tasekererwa, omuntu yenna kyasiga era kyalikungula. Wangadya bagenda kumusibako, bwe mulaba Wangadya nga bamusibyeko entaana musime. Era Wangadya bw'oba olina w'oyita amangu ddala nga wakawulira vidiyo eno tema. Si bwe nagamba agundi Anita Among takyalina wasobola kuyita kati. Ekirungi gwe Wangadya toyina sanctions, kyekikuyambye. Fuluma ekyala kwata laptop yo, ebyama byonna by'oyinako obiwanike mu bwengula. Kwata laptop yo oba kwata ebintu ebiri mu laptop yo obeeko woobisindika, oba gundi obisindikira omwana wo oli gwe wagamba ow'e China, baako woobitereka. Akako kaweddemu, ate n'okukusibako kugenda kuba kukuyamba. Era wenjogerera bbaawo Ssemwandu abaana bo bamulekwa. Kiki wazibira Museveni ne yeewuunya n'okwewuunya n'agamba omukazi nga nzibidde nnyo, n'atuuka n'okukwekengera. Omanyi waliwo omuntu gw'okolera ekintu n'agamba omuntu nga olwo bw'anaantunuuliza omudumu tekyesukka bususi. Okitegedde Wangadya? Nawaabira Anita Among oyo, nasooka ne mulabula n'ababite okusaaganya, agenda okudduka ne muwaabira ne bamuggyako passport. Nawaabira mutabani wa Tamale mirundi nga Kadaaga amufulumya. Mujjukira babadde wano. Nawaabira mutabani wa Tamale mirundi nga Kadaaga amufulumya nga bafunye passport ne bagimuggyako. Nawaabira Ismail Kisasi nga amaze okugamba mbu batte, we are the national resistance movement. Kasana mufuna ku mpoma nga agenda kudduka ne muwaabira ne bamuggyako passport, bamukuba amasasi. Museveni n'amwettira. Wangadya gw'oli maama. Nze maama alina bye yaŋŋamba ku bakyala, I respect.
wangadya sigenda kulopa dduka naye NUP lwaki temutuyamba ne mutujjira ono omusajja wammwe mu kamera kubanga akisusiza nnyo mwami tuyambe ne mutujjira omusajja wammwe ono mu kamera mujja kumbuuza gwatali wa NUP ate wa NUP yogerako waki ekisinga okunnenyamiza nti buli wayogera tayogera nnyo ku kibiina ekyamuwa kaadi okwesimba kuba kaadi gyalinawo si ya pulezidenti waffe si ya Robert Kyagulanyi Ssentamu representing a national unity platform ekibiina ekyamuwa kaadi okwesimba ku wammeya kati bwoba nga orientation gye bamuwa yeeyo ffe yaffe gye tulina ndala nnyo so mbadde mbasaba musoke mumujje mu kamera basi ekyo mumwe orientation ategeere protocols z'ekibiina kansubire nti size zino ez'ekibiina zezirimu ekibiina kiri kuza revolution kati ono yavuga bibye niwe kibanga kye kize mulimu then for people power sibye tulimu ebyo byayogera sibye tukkiririza mu common good tukkiririza mu cramps ne buli always wa attachinga mu president waffe namu attachinga mu statement byagenda okola even not where necessary president waffe tukimanyi takwatagana nabo kiddamu takwatagana n'abayeru olaba yagana kusinkana mukama waabwe Museveni osigira yagana okumusinkana kyemugamba ku ono ne Museveni ani agira kyogamba itasobola kwesitukira n'atuma ono osigire ekyo so tuwadde tubasaba mutuyambe mu musajja mu kamera for the good of the nation and for the good of our revolution. Yes, banga buli wayogera yayogera fete bitukiikirya bikiikirya ye mutwegwe n'abo abalowooza nti byayogera bye bituufu okira kubanga ffe tumanyi mission tumanyi vision tumanyi direction gye tulina okukola tumanyi abalabe baffe ekyo ekyo so komuli then tweyongereyo president waffe nze owange wekituwa Bobi Wine tatumangako butakola tatumangako butakotegana naawe ku kintu takukola tatumangako butakotegana na minisita naye mukwataganya ku ki principle ki kibwe kiri minisita alina obuyinza okumuweebwa etteeka minisita yakulira bajeti yagenda gidifendinga mu ki tulina abaana ffenna wano abaana bali unemployed bangi baagala mirimu nze ng'omukulembeza ku ya strategy nina namba y'abaana nti buli mwaka nandagadde abaana kakaaga kale 14 okufuna omusaala gwabwe minisita alina okiteekamu oba muntegeere nemekwatagana naye nemekwatagana naye ku musaala gyokka egyaffe nemekwatagana naye ku musaala bakwatagana naye ku principle ya musaala okitegeera bakwatagana naye ku principle ya musaala onalibo bali mwezo with due respect eno revolution eyimiridde ku principle ya human rights na democracy ekiddamu eno revolution eyimiridde ku principle ya democracy na human rights eddembe ly'obuntu si musaala kiddamu bangi abafuna emisaala naye nga tebalina ddembe lyabwe ekintu kye twetaaga misaala tetwetaaga mirimu okitegeera olaba ebizibu byalina ono omusajja ono avuga nnyo reverse psychology kyalina ate nze nsaasira nnyo abantu abajja ne batandika okumudifendinga abantu abamu tumanyi bye twajjamu tubimanyi tetusabangako ku NUP emirimu tetugisabangako ffenna twagala kubeera free nkakasa national unity platform ne ba MPs saako ne ba councillors n'ono naye yeewana nti ayagala buli mwaka ayagala emirimu kakaaga toyina mirimu gisobola kuba bannayuganda togirina naye Uganda esobola okutuwa emirimu ffenna nkiddamu toyina capacity esobola kuemployinga bannayuganda kakaaga buli mwaka togirina naye Uganda erina capacity esobola okuemployinga bannayuganda bonna omulundi gumu egirina ekyo ffe tukiyita common good temututunuza mu cramps okitegera kati akuzanyira ku bwongo mbu alina kyakola ennyo akulwanirira kufuna mulimu ofuna omulimu bameka abakola abasomesa balina emirimu wali oteeseza ku misaala gyabwe egifunibwa okitegera abasawo balina emirimu era tubayita nti basawo naye okimanyi nti emisaala gyabwe tegijja okitegera ekintu ekyo KCCA amalwaliro gayo gali mu mbeera mbi nnyo ne lwaki go togateeseza lwaki oyimirira ku principle ya misaala kyokka gyakutunuzaamu okitegera byebintu bye bagamba nti okujja ku main cause eya revolution ne bakutunuza mu cramps. These are the politician bano bayita ba politician akola ekintu nga si mwenna nti mufune era kyobola bayeye frontinga agamaze nina okuteesa nabo nteese ku misaala gyammwe lwaki mbeera naye nteese agezaako okujustifyinga ekikyamu kyakola nyongera okujjukiza abasajja bo lwaki totula nabo ku principle yaba Edi Mutwe kubanga oyo gwotula ne minister oba executive director agenda direct na subscribing ku system yennyini naba Edi Mutwe
lwaki otula nabo ku principle y'okutaba edi mutwe lwaki temutula naye ku principle okulaba nti no esiga eddamuzi lifuna balance okitegera ekintu ekyo lwaki totuula naye ku principle ey'okutulugunya abantu abakolera ku nguudo ne mubateerawo obutale obusobola okuba satisfyinga bulungi nnyo lwaki sijja otula naye ku principle eyo okitegera lwaki totula naye ku principle ekubuuza mukabe nti gundi ovaako ddi lwaki esi principle gye mubeerako so togezaako nnyo kutupulovinga nti tetwagala kwogerako by the way naye ate gwe weeteeka mu tageti zaffe okitegera ate ekintu ekisinga okubeera waasi always okola ekintu ng'okiraba nti tekijja mu principles zaffe ze twajjamu ate noweekwata ku pulezidenti kiki tetwabagambye nono tujja basikayo nkiddamu ekyo eddiba lye mugezaako okwekwekamu muyiseewo ebintu byammwe ebyo tujja kubasikayo ffe tugamba boycott tulina okuzira abantu abo nyongera okujjukiza batafulanka sente za lwaki otula nabo ku principle y'okufunira fulanka sente za justice ffe kyekitulwanira twagala ddembe lyaffe ffe tetwagala mirimu totubuzaabuza okitegeera tetwagala mirimu mukulu tetwagala ddembe lyaffe we want to be free ebyo mulimu mwebyo mwatuuleyo ne mustructuringa revolution eyammwe okitegeera mwesimanyi na revolution kije mulimu naye ate always mumufuula nga escape code mwagala nga okozesanga buliwo odduka nga n'okola ekintu ekitatukiikirira noweekwekanze mukama wange kyeyantuma kino tetumujjukirako ng'akugamba nti genda okole n'abasajja abo I challenge you njagala otuleetere vidiyo emu ng'akugamba nti genda okole nabo genda ofunire bannayuganda emirimu njagala ogindeetere vidiyo kuleetere vidiyo eziwera 5 nga bagamba tubatumye kufuna bufoobo okitegera ekintu ekyo so bwobanga oyo okola ebintu byomulidde mu bannansi kola yimiriranga gwe omuntu don't be a coward tobeera mutiitiizi okitegeera ekintu ekyo ogira always oteekawo ekifaananyi bwebagambe omuntu akugambako abeera alumbye pulezidenti mukulu feno generation gye mudiringa naye tumanyi okwawula revolution ku politics tumanyi okwawula revolution leader kuba politicians tukimanyi don't play your cheap politics ng'okozesa president kubanga ebintu byaliko birala nnyo in fact is sabotaging the system kati gwe gyogamba nti nno oyagala ofune bannayuganda ebimu tosobola bali mwezo ofisi sigwagisooseemu bulad sigwagisooseemu nga system eri bwetyo tolina kyogenda kukola you are just justifying your hypocrisy and someone is going to open up to you akugambe you are a hypocrite so lekerawo okwefuula gundi a wolf in a sheep's skin okitegeera tetwagala boogerako in fact senga munaava mu kamera peteri gwe tugenda kwogerako abatali mu kamera laba tuboogerako abasirika kyemugamba tetubalaba nti bakola tebitukiikirira naye gwe laba tuboogerako nnyo okitegeera ekintu ekyo so va mu kamera nsaba national unity platform eyambe ku musajja waayo asobole okukola tudwawe without camera yes kubanga ffe tujja kuvayo tubaatulire ate mutandika okutugamba you are disrespecting leaders our leaders are the only revolutionaries that we have nkiddamu tulina honorable muwanga kivumbi ku front line tulina honorable lutamaguzi semakula tulina namugga goleti betulina betwasigaza ekituufu twabavaako dda mwekolera bye mwagala naye tubalinze mu kkoona nkiddamu tubalinze mu kkoona mujja kudda bakugamba what goes round comes back round ekigenda nga kyetolola kidda kyetolola ffe tubalinze mu kkoona just not awe muli simu musoosewo we have seen very many hypocrites fall so toddamu kozesa linnya lya president lirekemu byonna byogera ne byokola tekulina kimu kimukiikirira nkiddamu tekulina kimu kimukiikirira in fact mwenna abali mu councils temulina kyemukola kimukiikirira mutugamba kuyoola kasasiro kubeera bayonjo kyemugamba tubeera bayonjo netufuna rule of law netufuna democracy akalu kaffe nekatandika okumatalinga so stop playing your cheap politics nga mulizanyira ku mitwe gyaffe mutuzanyirako cheap politics tuli generation etegeera kyeyagala etegeera kyetwajjamu so tukusaba ekintu kimu va mu kamera byoyogera tebitu oyokya buli wotunula mu kamera gwoyokya bwokya tokolangako kintu kikiikirira bantu ate bano munange bakutega kamera kubanga kyekyo kyogaba baminisita babaleetawo blessing bu coincidence baagala kubalabisa only that nti mmwe you are not too smart to see baagala kubalabisa bali mu kubalabisa nti ffe bannansi tugamba tuboyikotinga ekisisitimu kino tuboyikotinga abatulugunyiza tubeewale tubaboole buli basanga ne ku mikolo gyabwe tubaveeko naye ate bagamba nti mmwe mulimu ekamweka musitwago bana abakulembeze bammwe bali eno tukwatagana bulungi nnyo ate ffe ekisinga okutunyiza ate n'oteekamu erinnya lya president please omusajja mwesonyiwe let the man be mwesonyiwe kwata sente zo zirye nabo bogamba nti bogenda okufunira emirimu ffe tukimanyi gwe tosobola kutufunira mirimu ffenna nkiddamu tosobola toyina capacity efunira bannayuganda mirimu togina kubanga emirimu bakozesa ani akumanyi mwana waani ebyo twagala okulwanyisa bijjo ensonga twagala tujjewo system ate gwe kufudde comfortable ate kisinga comfortability yo ate ogiteeka naffe n'ogitulaga nti naffe ffenna tuli comfortable some of us are not
tetuli naye ate ffe tukimanyi nti ekigenda okututereza obuzibu kubanga ffe tugamba nti ekyennyanja kivunda mutwe kati gwe noona agamba nti olongoosa eno wansi ngwede ekyavunza edda ku mutwe tolina kyogenda kutereeza so tolina kyogenda kutereeza toweematiza nti ogenda kutereeza so tojustifying omusajja mwesonyiwe ayinza okuba nga takwogeraku naye nga si musanyufu n'ebyokola kubanga ffe we are revolutionaries, we want to change the status quo, twagala kujjawo system. Toyina kyogenda kukolera munnayuganda tewali tuweematiza ate tukimanyi tewali kyogenda kutukolera. Briefed by the clerk that he just made a follow-up letter because we had earlier invited the commission headed with the chairperson and the commissioners. She did not attend our first interface and we had no written communication. And but among the reasons, whereas we are to consider Auditor General's report, I don't know if she accessed a copy of the Auditor General's report or not. Because, for just quickly correction, part of the observation by the Auditor General was, for example, if I would pick out one, aging of cases at the tribunal. In our last interface, the commissioners alluded to the fact that the tribunal cannot sit because of the absence or for whatever reason, but which they attributed to the chairperson. The Auditor General specifically mentions that the accounting officer explained that due to long-standing challenges such as absence of the chairperson. Now, this is within the Auditor General's, briefed by the clerk, that he just made a follow-up letter because we had earlier invited the commission headed with the chairperson and the commissioners. She did not attend our first interface and we had no written communication. And but among the reasons, whereas we are to consider Auditor General's report, I don't know if she accessed a copy of the Auditor General's report or not. Because, for just quickly correction, part of the observation by the Auditor General was, for example, if I would pick out one, aging of cases at the tribunal. In our last interface, the commissioners alluded to the fact that the tribunal cannot sit because of the absence or for whatever reason, but which they attributed to the chairperson. The Auditor General specifically mentions that the accounting officer explained that due to long-standing challenges such as absence of the chairperson. Now, this is within the Auditor General's report. We accordingly invited the chairperson because we are discussing and want to consider the Auditor General's report. And there are some key elements and revelations that may touch the exercise of powers of the chairperson. Now, I want to appreciate the response, but a witness cannot choose how to respond. When we specifically invite you to interface with the committee, you can actually come and say this, but you cannot choose just to write that I'm saying this and even choose where to appear. That is a bit provocative. And it sounds as contempt to our proceedings. Because we are, this is the second time we are interfacing. I would have appreciated if the response was, I am sick in a hospital, I'm on this and this and this. But it appears the response continues to choose what to respond to and even the mode of response. That is the only thing the chairperson sent you with, accounting officer? Yes, Honorable Chair. Honorable Sewongo? This commission is that lady. And under our rules, we are meant where they fail to appear, to compel them to appear. One, could we know, is this lady, has she really resigned or she's still serving? We need to know that. Because we might be flogging a daily horse. But Mr. Chair, maybe in her letter she signed as chairperson. Then she and is dated August 10th. Chair, that letter is panchurium.
is panchurium. He has written to you proposing to go to the other committee, which is not ours. So it is panchurium by law. And I would suggest that we first get the first information, leaving that letter as I've stated legally. Should we know whether she's still sitting in the office? And if she's still sitting in office, then you have to invoke Rule 223, issue and service of summons, compelling her to appear here by force. There is no way you can proceed with the Uganda Human Rights Commission without Madam Mariam Wangadya. And it should be put on record that this committee is not here for a religious affair. We are here for business. So, Mr. Accounting Officer, you know under your docket, the Chief Accounting Officer here before us, leading you to this committee, is that lady. But I would pray, leaving that letter out, should we hear from them, the one who has been sent to give you that letter, whether this lady is still in office, or she resigned. She might be impersonating. Thank you, Mr. Chair. Thank you. About this agency, the Uganda Human Rights Commission, there is total collapse of governance in that agency, and there is paralysis of the tribunal. And according to their law, the tribunal should be chaired by the chairperson. Where the chairperson is absent, the tribunal can't sit. And it is one of the audit queries that is before us. There is no way we can proceed interfacing with this agency without the chairperson. Otherwise, how shall we interrogate on governance, on the matters of governance? It is important that the chairperson recognizes that this is Parliament of Uganda, and particularly an oversight committee, Park Kosase. We have remedies with us, remedies within the law. It should be at this moment that we use our force to find her wherever she is and present her to us, such that we start examining governance and other audit issues in that agency. She should be here whether she likes or she doesn't. Thank you. Yes, Father Bakim. Honorable Chairperson, the letter is from the Chairperson of the Uganda Human Rights Commission. I can confirm. She gave it to me to deliver it to you. When did she give you the letter? This morning. Where? At the office. At the office? Yeah. When you are receiving letters, how do you receive them? You receive signed copies, or there is a record of how letters are transmitted? Chair, there are different modes of delivery of letters. In this particular case, she specifically asked me to deliver that to you, but we also deposited a copy with your office this afternoon. By office you mean Secretariat, Clerk to Parliament? Clerk to this committee. Okay. Let's proceed. Yes, Honorable Naki. Thank you very much, Chair. Honorable Chair. Yeah. Chair. You'll come after him. Chair, I agree with the submissions of my two neighbors here, and to just address ourselves to the rules, specifically our rules of procedure 218 and specifically Part D. 218 Part D. In exercise of its functions, the committee shall have the powers of the High Court for Roman 1, enforcing the attendance of witnesses and examining the witnesses on oath. 2, compelling production of documents. Let me go to F. Cite any person for contempt of Parliament. Honorable Chair, there are also other provisions, but specifically in the prevailing circumstance, already the accounting officer before us has confirmed that Madam Wangadya is still the chairperson,
who gave her a letter even this morning, and now that she's the person who is supposed to appear before us, I think we may not be proceeding well without her. Thank you. Yes, Honorable. We are coming. We are dealing with a person who knows the law very well. So she knows what she is doing. Chair, I pray that we do not proceed until we compel her to be here. We should not allow this impunity to proceed, Chair. She's just becoming adamant because she knows what she is doing. So, Chair, we should stand up, defend this committee, and compel that lady to appear before this committee. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Now turning around to say that I cannot come because this is not the committee, I will report to the other committee. Really, the chairperson of the Human Rights Commission, if you get to hear what she alters around, you really feel pity for Ugandans. And now that she can even come and write such a letter to the committee, which committee she has ever appeared to and defended the commission, we must do something. And again, I am wondering, Mr. Chairman, why we even still call her the chairperson of the commission? Because herself, in her own words, she said, I'm resigning as the chairperson of commission. Then later, I heard that she sent a notice of intention to resign. But by the look of things, you can see that either she's not interested, or she's hiding something, or she's above the law. And like Honorable Zahara said, she's a woman who knows what she's doing. So I will support the Honorable Sewungu's idea. I agree. I give you a second. No, you are now done. Let him inform you. I got Honorable Let me conclude, Mr. Chairman. Let him. You are going to allow him your time. If you refuse the information, I can conclude. But if you allow a second, okay, give information. I give you 1 second. Mr. Chairman, you see why I'm giving information to my fellow Swahaba there, Honorable Mpindi, my good friend, is that at the start of this committee, once this lady is here, the first question is finding out her status in the commission. The moment you don't have that, our proceedings cannot move on. And indeed, this lady is in office. Can you imagine? Writing to the chair of the committee in office and addressing him on matters of Human Rights Committee of session. So the information I'm giving Honorable Mpindi is that this lady is there. She has to come here, give us her status, and then we move on. Honorable Senator. Mr. Chairman, I want to entirely agree with Honorable as he suggested. Go to the office and say the committee has asked you to go and report. Then she says, I'm not going. From there, we will find a solution. Otherwise, this deal, darling, I'm not coming, I'm not available, I'm not this. And when the commission is not sitting since December, we are doing a disservice to this country. Honorable Senator, Thank you. I want very much, to Mr. offer Chairman. guidance now. Yes. Number one, the Uganda Human Rights Commission, for all purposes and intent, in matters relating to accountability and Auditor General's report, scrutiny, is responsible and accountable to Park Kosase, this particular committee. When any officer of Uganda Human Rights Commission is accordingly invited, you must accord such invitation, not as a way of good gesture, but in response to lawful invitation and summons. Number two, a witness so summoned cannot choose where to appear and when to appear.
by the chairperson, one Mariam Wangadya, choosing to tell us where she intends to appear, is rejected by this committee. It is not worth a response for our invitation. Number two, now that this has been the second invitation, and she has not accorded us justifiable reasons within her response as to why she is unable to attend, but rather that she will attend other committees. We have little reasons to believe that if invited again, she will honor our invitation. I will accordingly proceed and rule under Rule 218 that provides for special powers of committees. Special powers of committees, and specifically sub-rule D, that in enforcing attendance of witnesses and examining witnesses on oath or affirmation, this committee has powers of the High Court. And specifically under Rule 218, sub-rule F, sub-rule E, this committee has powers to order for the arrest and confinement of such a witness for purposes of investigation. Now that the chairperson has not given us satisfactory reasons for her failure to attend, I want to proceed under this rule 218, specifically sub-rule E, to order for the arrest and the production of Mariam Wangadya tomorrow at 9 at Parliament. I want to instruct our CID to look for Mariam Wangadya, arrest her for purposes of bringing her to this committee tomorrow at 9 a.m. I so rule, meeting adjourned.